Hello. And welcome back to the channel. Mijn naam is Viggy. En ik maak live videos. Mostly of Yiddish. Vanaf aan toe de handige video, please. Consider liking, sharing and subscribing. Ze gaat een lange, riesige, een amazing week. En dan wist dat zelf in de channel. Do a couple of ways. Kes weer een member. By hitting the join button. Oder kannst du schicken eine Quick-Page zu viggybvibes@gmail.com. Die easieste Weg, das kostet gar nicht, ist, dass du kaufst dann Sachen bei Amazon. And you don't mind hitting the link, I like link in the chat. Whenever you kaufst dann, die clicks this, for the next 24 hours, whatever you get on Amazon, bekomme ich commissions, kostet nicht teurer oder billiger. So just helft auf der Matzaf. You know what I'm saying? And ook het van me gaat anyway, daarvoor zoeken ze absolutely, positively, 100%ly. Not financial advice. So please be very careful. De market is wegnemen alles wat die hast. Gewoon niet gelijk wie ze die hast. So, just be careful. Careful there. Alright, let's get into it. Moishi 299, Moishi 299. How you doing? Hello and welcome. Good morning. How you doing? And ook het Yankee T. Hello, Yankee T. Good morning. How you doing? It has been a minute since magazine do Yankee T. En zij met de hartslag. En zij met dat, en help me met. Long time. How you been? How you be? Mr. Gatos? Bim. Zilber, $79. Sam Bam Wham. Hello and welcome. How you doing? Trying getting more busy, Baruch Hashem. That's meer busy. Wat darf was oben? Ik draag van even naar 3-minute chart. Ik meen nog wel gedacht even naar 3-minute chart. Zo wordt het zo. Maar de zaak is met indicators, als ik kan weer naar zeg maar Ziesach indicators, vangt het zo'n überdraaien. Messing up, you know what I mean? Zilber had gepapt nechten van 76. De ganze weg gaat over to 79. Almost $80. 50 cent weg van $80. Deze 75 Dubai, Kiwi Shine zo getest. Kiwi Shine. Gold 4,478. We got 15-minute candles. The high geween $4,585 Zilber's high geween $83. Ze zijn met $4 off the high. Ever in history.
Bitcoin 94,000. Kijkt als je Bitcoin ziet erop te krijgen een beetje. You want about 35? Yes. At least about 35. Meaning, from 40, from 39 and 38 and erop is acceptable. No voor een paar dagen. Nog een keer een stuk erop gaan. Dat darf ich dort sein. Ich habe es nur nicht gut geplayt. Meaning, ich bin geworden greedy, you know? You're gonna sell my Avalon? No. Mein Avalon lohnt sich nicht zu verkaufen, because was ga ich kaufen? Was ga ich kaufen besides that? Ich darf auf mein Car. Sehr mache ich häufig für mein Avalon. Sie gehen mit mir die schlechten Zeiten, die guten Zeiten. All die Zeiten ist es gewesen. Macht für mich heute. Tesla 447 pre-market. You need to let the new buyer know that the right and left tires are losing air long over 60. Ich weiß, dass ich nicht mehr so häufig finde car, but it was there for me. It was there for me. You give him an air pump included. I have an air pump, but this is a cheap one. It's remt sehr lang, bis is until it actually pumps up. In gebark, dat put ik terug op gebark de Milwaukee one. As a commercial Milwaukee. 3 seconds. Ungeblusen im Tire, weißt? Ich wollte sagen, für den Milwaukee one, ich hätte bald geben, wo sie bloßen. So pflegen der Rebbe sagen, ne? Wo weinst du? Ich hätte bald geben, wo sie weinen. Weil die Abuse haben gegeben und ich gewinne genug. Man darf sein geschickt. Sam, du hast etwas Vendetta gegen den Car? Hast du etwas, was ich weiß nicht? Secret situations gegen den Car? Come clean now, sagt man bei uns. Come clean now. I have a feeling that it's not getting the love it deserves. What do you mean? Sam, now are you now you dissing me. What? Sam, is everything okay? Again, as ze doen knowledge was ich weiß nicht, wie sie mit redet. Aber doch nicht the knowledge. Verdammt kann man das sicher nicht getan. By the way, Hand is
It's a Toyota, yo. That it starts every time, I tell you. Super chance to buy a Cybertruck. It's a Toyota, so you can hope. We got enough super chats to buy a Cybertruck. Die weiß wie viel super chats ich habe bekommen, sie können afforden a Cybertruck. I think it's not even humanly possible. I mean, it's possible because it's only a money thing, but mich gewinn genig an dem zu wissen, als that it ain't happening, you know what I mean? But wir tun nicht aufgeben, Hope, yeah? Hope ist eine Sache, was man darf haben. Like, by the way, heute ist January 6. Who you think gewinnt the mostly peaceful protest in Washington, D.C. Wo the left freaked out because the left, the BLM, gewinnt so wie, what? Zij kunnen ook het maken a protest? Too many funny stories on the January 6th. Ich habe ongoing conversation mit der Chavamanner. Der Chilik zwischen der Left and the Right. Der Left sind also wie Kinder. Sollen just ausschreien und weinen und zerbrechen Sachen. Der Right ist also wie sehr geduldig. But when the right loses it, and if the right loses it, the Republicans, the right, they are the one with the guns. They are the one with the firepower. So the willst nicht technically at the right should lose it, you know? Was gewollt at the right soll sein, cool, calm and collective. Versus the left was just weint und schreit, jedem Mal etwas geschehnt. Sam, reden dich für Cybertrucks. Ich habe gesehen auf Video, wie einems Grandmother, sie ausgibt 85 years old, hat ihr herangesetzt in a Cybertruck und hat ihr gewissen, das Self-Driving. Sie sind so cute. Sie habt sich die Seatbelts. Oh, wrong platform. Einer was noch nicht gesitzen in a Tesla, meaning genitzt the self-driving, weiß nicht what's up.
Try to say it's 20 January 6. Tim Walz, by the way, gesagt, dass geht mir nicht runnen für nächste Governor in Minnesota. He should have resigned. I heard you're getting cooked alive in that full glass roof in the Cybertruck. Yeah, I'm sure. Ze is auf een dag. The question is, the mechanics is, ze is verkaufen nicht als eine Scheude. Nicht Scheude, als eine Magnet, no. Shade. Also wir haben es in the Y, in the X. Na, der X, ich geht wegen der Tiden. Weil ich meine, sie verkauft man solche Shades. As much as I understand. Mal sehen. No, we're going to Tesla.com. $35,000 superchargers. Nou, wat ik zie de... Laat me zo zeggen naar beneden aanleggen. Market het treffen in 44 seconds. I'll be back in a minute.
Wow, gegen dem Jump. Got a cycle is herutzunehmen, weil der 930 candle is wild. Is a good thought, Viggy. Yeah? You having a good day? All right. No, that's it. Okay, check my heados, nice. Okay, that's it. No. No more scrubbies for you. All right. Die Sache ist mit der VWAP. Ich sag mal, get mir das a wrong reading. Und ich darf rauszoomen. Und nicht, meine ich, dort ist VWAP.
Come on, push it off. Come in. Was beter schon. Ich weiß das auch, but you know. Okay. VWAP is 614. Ja, sehr gut. Tamid Besimcha. Hello and welcome. Phew. How are you? Darf rausscrollen jedemol, weil nicht der VWAP ist nicht auf der richtigen Platz. BH is good. Tamali BH. Tamali to head and BH. Green screen, yes. Sind wir zurückgegangen ein bisschen zu der Green Screen.
zu dem grünen Screen. Nicht zusammen. $9.45 candle. Laat maar zien wat de impact is. Laat maar zien. 43, 2 minuten weg. Damit besim gegig, dus dan gaan we gaan schrikken anywhere. So gaan gaan 6-day candle. This is 1 minutige candle. Nog een minuut. The winter is wicks. They blew a line is VWAP. You get what I'm saying? I could have fun. I could have fun. Fun with it. I kijk direct to mijn oude video's op gaat green screen as well. Ze had males en ze had gesroines, you know. Ze is... Dus daar doe ik iemand testen VWAP en boom, zit ik erop. Dan zijn we de 45 candle gaat om. Nicht Sam, Moishi 299 pflegt reden von VWAP, kaufen bei VWAP. Dus we gaan naar trade. Bij dem VWAP. We zijn de 945 candle. Gaat schleppen den bundle. Gotta pay more attention to them. Whoop, nice. Get the volume. Beat it down. Weißt du schon, wo ich da refreshen the page und ich siehst? A top step level. Yesterday's high. 25,708. Sollen wir da watschen, mal rangehen? So ich meiste darf clearen the level. I would be very cautious.
Boom, doorgebrochen. Wenn sie kommt zu traden, darf man wissen, wen geist er an und wen geist er raus. Und von wo die geist er an und von wo die geist er raus. Arrangehen, weil die hast da Feelingen, die meinst, die kennst du nicht ist, gut nicht wert. Absolut gut nicht wert. Wir können testen die Box. Ja. All right, we're done trading. It's done trading. It's funny note, wieso man sagt, the greed right away kommt heran. Ich rede für mich personally, du. Du bist in a trade, gestern haben wir rup ein paar Dollar, noch bist du like, oh my God, ich kann noch ein paar Dollar. Es tut sich ein, like, no. Ich kann verlieren im Dollar. Okay. It was a good trading day. It was a good trading day. In der Sache mit Traden ist, die willst nicht zurückgeben. Die willst nicht zurückgeben. Der Market ist nicht du, dich zu geben Geld. Moshe, das ist alles Play Money. Ich kicke es schon für Geld, ich kicke es schon für Trade. Ich bin daran in der Trade und ich habe auch immer nach Heilig. So, ich habe gehabt, auf der Account habe ich gehabt 3 Trades. Ein Winner, sort of, a winner in a loss, waar gewoon is geheerde getraind. Nog beginnen met een winner auf der account. En auf der account beginnen met 3 trades. De eerste gewinnt een loser. En nog de tweede gewinnt een minus, meaning a flush. En nog dan beginnen we nog een trade. En ik ben erop profit. Wow. A VWAP buy, by the way, we're going fine. 610, 710, 100 points. Eventually, we can zijn linger in a trade. We kennen nemen de grootste numbers. We kunnen dat met zich auslernen. Ze zijn in de trade, wissen wie aan, wie raus, en zijn happy met de heilig was man hat. Versus trying to gain for
für die ganze Sache, if you know what I'm saying. So it's nicht kein Geld that I'm going after. But a VWAP buy will gemein geht um. Okay, wow, einmal VWAP, zweimal VWAP. Lass mal sehen, so gibt Test do VWAP 602. Set off to 624. 20 points. 691. Mein Kopf sucht mir jetzt, geh ran, zurück an der Trade, geht, du bist green für den Tag. Ging verkehrt. Steier weg. Nimm the wins, Viggy. Boys, wenn man fängt an zu traden, es depends on how you get into it, of course. But in general, is es, wie viel Geld hast du gemacht? So it's not really about the money. It's always about the money, but I'm saying, man darf sich auslernen an der Team mit der Trade, nicht the money. Money will follow you, because at the host get the trades, meint es that money will follow you. But if you focus on the money, meint es that die legst daran zieh Sache emotions of the Geld. Und wenn das tut mal schlechter Tag, kannst du blown dein Account. So man darf auslernen zu controllen the emotions. But zurückgehen zu, was hatte ich gesagt vorige Woche? Mein bester Opinion, advice zu dir ist, einfach auf ein Robinhood-Account and leg it on Geld in the SPY, in QQQ, and just let it be there. Even auf a Roth IRA, and leg it on Geld dort as well, and just let it cook. Ich kann dir nicht mal sagen, wie important es ist. Es gibt Menschen, die lernen sich von jenem, es gibt Menschen, die sich lernen von sich. So, I could only say what I could say. The teen, the doing, you're gonna have to do. $691, 71, 11, 21, 31, 41. 50 points. But jetzt sound es den ganzen, also you'll do when you have extra money. Alright. Maar ich kann kein zwei Wegen muss. Ich kann sagen, okay. Ich sagen, alright. But nach dem kann ich kein weiter pushen. So, A oder B. So, welche wisst ihr? A, soll ich sagen, oh, okay, es geht, oder B, wisst ihr die andere Seite von A? Let me know. Wow, I can feel the greed. I can feel the greed. Lass mal sehen. Lass mal sehen, der Cybertruck. $200 für Mats, nicht schlecht. Oh, sie haben für Pets.
Wie? Keinmal fühlt man nicht. Oh, by the way, sie haben mal Sunshade für $115. There you go. Sam Bam Wham. Für $115 kannst du coveren dann Ruf. Dann Woof Woof. They tent is a waste of money. So do we say it? So what I'm saying is like this. Man fühlt keinmal nicht, wie man hat extra Geld. Ever. Ich habe schon gesagt auf meinem Status. Es gibt Menschen, die machen minus $100,000. Es gibt Menschen, die machen hundreds of millions. Die Sache, was beide haben in Kammern, keiner hat nicht extra Geld. Die kaufst dann Essen, das ist extra Geld. Meaning, die kaufst Fast Food und die kannst kochen in daheim. Das ist extra Geld. Du kaufst ein Sandwich bei der Sandwich Shop, hast du übergezahlt 4-mal den Preis. Hast Geld. Die Question ist, was ist das damit? Was ist das important? Wenn die wächst dich auf 20 Uhr zurück, nicht 20 Uhr zurück, was ist jetzt? 28. So 18. Lass mal sagen 2010 oder 12, 13, 14, 15, whatever. My point is, wenn die wächst dich auf in Bitcoin ist $1. Nur die weiß das. Was du gegangen kaufen Sandwiches oder was verkauft jede Sache in gekauft Bitcoin? Nicht, dass du das verkaufst mir jede Sache, aber wie important es ist. Silber, da geht $80. Damn it. Ich habe ein personal vendetta mit dir, Silber. So, I'm just saying. Vergesst nicht, was ich gesagt habe vorige Woche, oder das? Sein cool, haben die scheine Kar, das alles ist wichtig. Aber es fällt da weg. Eine Sache, was fällt nicht weg, forever, ist Geld. So, I'm just saying. Oh, so man sich Jumper Seats. Nice, okay. Wow, sie haben im Verkäufen eine Sache, interessante Sachen, du. Und, das sind Winter Tires. Hoe de gelijk tussen dem en dem? Chains. $615? The hell? Pressure mounting system? Repair sealant for was? Tire repair sealant, $65 versus a machine for lift. The hell? $615. Laat maar zijn, wat ze doen. Oh, the tire repair kit. I see. Wat was it? Okay. Wat zit ik aan? Detailing kit, refill bottles, $40. Oh, wow, man, schau mal, was die mit einem Dollar. Wow, ze gaat nog erger. De wie wat bij, wel gewoon a knak van nabij. Not gonna lie. So, ich sage es nicht, weil ich bin Krieger. Ich sage es nur, weil ich sehe, how life is. Ich wusste, ich wollte eines einmal sagen, wenn ich bin Jünger.
In das, was ich wohl gewollt hören. Einer soll mir das sagen. Die Arbeit, die macht Geld. Savings Account ist nicht genug. Darf es liegen in the markets. Anybody was geliked in the market von ein Jahr zurück minus, meaning von ein Jahr zurück in zurück, hat nur gemacht Geld. So, that's my thing to you, things I say to you. Supposedly the wiper from a Cybertruck is the größte wiper. Exactly. Baruch Hashem doing both. Nice. Nice Yankee team. Yeah. Still called a greenhouse effect, and it gets extremely hot in the Cybertruck. Sam, kann ich mit dir gewinnen? I'm just kidding. Ich würde sagen, mit jeder Car Geister haben a certain issues, you know? So have my armor packet into the car. That's cool. Supposedly, Venezuela mal rübergeschossen seine eigene Drones. All kidding aside, I wish I had a Cybertruck. Yeah. Sam, had you studied the Cybertruck as well? I didn't know that they will start a Cybertruck as well. So, wenn du kaufst eins, verstehst? Ich habe aber auch Mäusche, noch eins. If I would get a Cybertruck, I'll sell it. Sag mal, du Cops, I meinen, being a cop gets to their head. Is I meinen, was I gehen unkappen, the car, geht the car nicht können fahren. How stupid do you gotta be? I need to have 500 mile range minimum. This is so confusing. Die fußt nicht jetzt 40 Mal weg von deinem Haus. All of a sudden müssen wir 500 Mal. For the hypothetical foodens. I would get this. Ich sehe, man kann picken von welcher Cybertruck before, built after 12, 1220
12, 10, 24. Oder Bild... Oh, I guess, es ist anders gebaut. Ist eine Sache mit Tesla, sie redesignen das eine ganze Zeit. $800 crossbars? Yes, because it takes 10 hours to charge. Menschen, die fußen nicht jetzt kann ergens. Like, what are you on about? I don't want to be busy plugging in. Well. I don't know if I agree. It is because for 500 miles worth waiting 1 hour charge. By the way, schön, du baut jetzt schnellere Chargers, so. Wo der Chilik zwischen wall connected and universal? Oh, by the mina. The AC, was it Mariftas? The NACS and the andere mina. But I macht jetzt super fast chargers, so I want to charge it once a day, but we're able to go to the city from Chester, New York, back with no issue. Koiden, die chargers bei dir in daheim full aus mit der Full Tank. Und man kann gehörig anfuhren in the city und zurück. Again, ist es dasselbe, wie man dreift a gas, a ice vehicle? No, absolutely nicht. But, but da werden sie gewohnt, it's different. If I get free Starlink internet subscription, I'll buy a Cybertruck. No, internet, Starlink, ist nicht teuer. Alles geht's. Good morning. How you doing? Ich bin gegangen zu Greenscreen. Da fand ich ein grünes Shirt, das man cover in front. Maduro news. Was ist du mit Maduro? Maduro complete not guilty, and that is a nice guy. Um, 20 minutes, still a waste of time. As of now, it doesn't take 3 minutes as gas. By the way, gas nimmt mich 3 Minuten. Gas nimmt Sach länger. Just FYI. The next time die Geister ran in a gas station. Nicht racen. Nicht gehen schneller. Nein. Puller ran in a gas station. Geh durch den Passager. Und füllen den ganzen Tank und seh wie lang es nimmt. You'll be surprised. Again, is Sach schneller. Much faster than gas. I mean, than electric. I get it. But it's that trade-off. There's trade-offs that you take, you know? Did you see the video explaining the capture? Yes. Residential lit. Fast, reliable internet for everyday home use, $80. Other, our best performing home internet with maximum availability speed is 120 Chodesh. But haben sie nicht the Mini? Roam. Oh, there is. Roam with Starlink. $229 for the Mini, $279 for the standard kit. Work and play remote locations. Get started. So ze doen Roam on 50 gig for $50 a Chodesh. And unlimited is 165. 165 is gefährlich. Du hast internet all over. In China they changed the whole battery pack in less than 2. Die Sache ist mit China, ach, sie nicht Amerika. Der Weg, wie sie dort riecht sich Sachen, ist nicht dasselbe wie in den United States. So, das wollen wir nicht dort. Jede Car, jeder Platz, wie man wohnt, ich do Trade-offs.
Und dann Business. Shadows are dancing like whispers of time. Oh, the hardware costs $2,000. Personal. Reliable high-speed internet from space. No upfront residential hardware set cost. Free professional setup. Select areas only. A world painted blue with a hint of gold. The sky sings a song that never gets old. Reverb in my mind like a 165 a chodesh internet anywhere vibration flowing through the is not bad. Camping, boating, travel. a story untold in the glow. So Check Nate for my first live for people in the US. Protest pro Maduro. Jene Chevre sind nicht pro Maduro. Sie bekommen Geld, es ist ein JOB, und fertig. Sie dürfen kaufen Rent. Es ist interessant, dass die Starlink Minium sind nicht genutzt. Es ist dieselbe Company, I mean, the owner, ist aber nicht genutzt kein Cybertruck. it's my only guide. Ah, okay, ich habe gerade zu schnell. Damn it. Should have hold my tongue. Keys hum a tune like the ocean tide. Every drop of the drum. By the way, ich bin gewesen auf a Cruise, a Jahr 2 zurück. In der ganzen Front von der Cruise gehabt Starlinks in der Front. Da muss es noch gewesen, also wie ein Navis, Meinung, nicht Navis, nicht jeder einen hat es gehabt. Who pays them? Rich people. Was haben größere Agendas. Überzudrehen, machen Unrest. Organizations, NGOs, whatever wissen wir rief sei, they're getting paid. Okay, so the Starlink is nicht schlecht. Da-da-di-da-di-da-da. The night is come, the stars align. Wow, kick on the waitlist. I mean, the availability. Bra. In Cuba noch nicht da. Venezuela noch nicht da. Was geht jetzt werden? Surname? Wow, in the Amazon. Just imagine. Bolivia hat das noch nicht. Australia. Wow, kick on. I Mentions Company. In Russia. I mean, Mongolia. Nein, Russia hat das auch nicht. China, obviously, lot es nicht. Kick on South Korea and North Korea. Boom. Oh, they do noch die kleine islands. I guess the leaders in North Korea. Wow, kick on wie groot this is. Meaning, keiner in North Korea hat nicht, besides the leader, I'm sure. China is of Tibet. Afghanistan hat es nicht. Ah, sind noch Approval du. Usbekistan, Turkmenistan. Turkmenistan geht es sicher nicht oben. Es ist ein Dictatorship. Syria. Boom. Jordanian. Israel hat es. Iceland hat es. Ganz Canada hat es. Greenland nicht. Watch it? Nein. Ganz Alaska hat es. Hawaii. Kijk mal, wo ist der Blackout? It's two sites was then blacked out.
Day Island, by the way, funny, Day Island is owned by private people. Alright, ich bin zurück auf Maps. New Zealand. Australia. Tasmania. Tasmania is inter... Hold on, let me go to regular maps though. Hold on. Inter Australia is Tasmania. Hello, Tasmania. Let me get my line a bisschen though. Tasmania is an island off Australia. It's located 240 kilometers off the south of Australian mainland. And the separate from is based in the state. Okay, but quick facts. Obviously England is dort naar aangekomen. So the 26th largest island in the world, surrounded by 1,000 islands. Says most population 573,000 residents as of June 2023. The state capital is Hobart. Vamos ver wie Hobart is. Do Hobart. De andere zaad van de wereld. Het is morgen oder nächten dort. Oh, en dat is door de China Farm. Good. Coastal carpets and pests. Was that golf course? So interesting. Ich werd übergenommen. Zet mich la country Tasmania. Unsere Elternseite, so forever, hat kein Mensch gekannt dort umkommen. Hand kannst du gehabt mal pur Flights und dort sein. Nee, leben New Zealand. A Hotel, irgendwie. Gießen dort eine Chaya, Hotel. Es ist Oh, kick on the island. Boom. Ein Mensch wohnt auf dem Island. Da leben nicht mit derselben Mindset, mit derselben Sachen wie uns. Oh, das ist eine Arbeit, though. Hier sind wir jetzt. Alright. Nu zijn we dit op de markets. Gold, mijn zilver, $80. Damn it. Bitcoin, 94,000. Are these islands safe? I would say so. I would say so. Why should they not be safe? Check out on the island.
Wie ist es? Hold on. Es ist in Panama City. Now, du is sehr dangerous, because er is auch Menschen finden, du hinten, Venezuela, Colombia, Guyana, trying nach Ribbe zu kommen. Costa Rica, St. John. Penny. Good morning, Penny. How you doing? Hello and welcome. How you feeling? In a relaxed state of mind. All right. We're going to keep you there. We're going to keep you in a relaxed state of mind. We're going to be so kind. So you got kind of landmines. Kijk on as an island. Ein road darüber. Ein main road. A car rental. P&L Car Rental Ltd. Sag hotels. 4.6 stars. 115 na nacht. Is this Asian very backwards? Meaning? I don't know how much it is. Oh, hold on. Oh, this is Trip Advisory. 4.4. Eerste Mensch was gaan travel in de wereld. Und auch gaan travel in de wereld, my opinion. Because in der Seite wollten keinem nicht gesehen als Platz. Sie wollten nicht gehen bei ihr Heules. In seiner Seite sicher nicht. In seiner Seite, you know. Oh, hold on. We sehen food. Fresh lobster. Oh, you again bananas? Yeah, bananas off our boy. Wat doe ik? Kijk gewoon op Brazil Island. Dus Pshie. Sehen andere Menschen, wenn die suchst ihn, meinst du zu einem Park? Dafür schon mal Park. Wir können sehen, wie so andere Menschen leben.
Sehen, wie so andere Menschen leben. Du kannst Google Maps. Ich meine, es ist nicht du, wie sie werden verloren. Aber attorney at law. If you're looking for attorney at law. Du hast auch mal in jenen Countries, wenn Menschen fangen an machen Geld, I feel like sie machen Tennis. Sie haben nicht mit wem zu spielen Tennis. Aber wenn sie sehen Pictures von den anderen Menschen, die haben Geld, und sie haben mal Tenniscourt, darf sie auch haben. Wie ist ein Port? How do they get things in? Dat voor mijn port. Jede Platz is op mijn port. Besides that I fliehen alles eraan. That would be super duper expensive. Laat me nog aan de cost. Oh, zie je dat? Doet man ausgegraben van de port. Una port lebst du nicht in einer Platz. Das heißt, du ausgegraben von der Port. Du hast das Schiff bei der Port. Und das sind alles Fishing Boats. Dus du kannst Major noch schiffen, zeg. So, this is a sailboat. A catamaran. Catamaran! Is er nog een sailboat? Is er nog een kleine boot, but not really. Two mensen wonen op boats en zij travelen de wereld. Paquito jealous, not gonna lie. Diamond Island. Oh, nee, du hast noch ein Schiff herangekommen. Sta mal ab. Du hast noch boats on the shore. Er ist noch kleine Boats. So, wir stammen sagen Fishing. Geht raus. Fishing. Hat mal ein bisschen Fisch. Oh, du hast Epesa Port. Epesa. Now living on a boat is dirty and unstable. It's nice for a week. No, so du meinst, wir leben von dem for years. Dirty hat zu tun mit how you handle it, you know? There's people that live on boats for years. So du a family, wo sich follows. Sein Boot heißt Zatara. Sie wohnen nicht all time, aber sie haben gewohnt, scheine pure Uhr auf dem Boot. Ah, und dann sind wir zurück in den Airport. Okay. This is type 30. And 30 degrees is Jenneweeg. And 21 is Jenneweeg. Als ik doe op a campus, is the same 30 is Jenneweeg. 30 is on Jenneweeg Aros. And 21 is on Deweg. And then we do numbers of our runway. Alright, dan we dan met Starlink doen. Dan we dan doen met een Tesla. Two Haitians have been charged
We're running a so-called ghost store. A tiny shop with barely any inventory that were somehow cashing $540,000 a month in EBT. Oh man. Lass mal sehen, sie geht jetzt werden ich hoffe gar nicht in unser backyard geschehen. To be honest. I hope in our backyard. Binny Bennett. Nope. Oh, by the way, they wie heißt der? Der Tracks NYC. Got a ganze Crash-Out. Verkauft Diamonds, Gold und Silber. Got a ganze Crash-Out wegen, weil gegangen wird Geld. Für seine Menschen, kann ich verstanden. Ist jetzt jetzt auf PBD, so. Und das bald aushören. The sixth time that snaps volume of a real funny snack supermarket for the snacks. Wenn ich sehe andere Geneives, andere Schemes, andere Frauds in draußen, trachte ich, oh man. Ich hoffe, als mit nicht treffen, du, inside bei uns, du, crazy stuff, weil we're not gonna get any love. That's the difference. Just saying. Tim Walsh is back not running for how you doing? For re-election. Vad säger för vad det är rätt? Turkey and Iran. Jetzt haben wir schon gewatscht, das Stück von dem. Nicht von dem, von seiner anderen, nochmal sehen. After years under Soviet occupation, this country is now thriving and booming. Let the journey begin. Brooklyn. Hello and welcome, Brooklyn. Hey. Beidsram Juden, de Marangan Yiddish Zimmerduur. Wow, new thing. If you don't fit into here, the airlines have done it. Yeah, just about. A few more sizes and I have to pay for 2 seats. Welcome to Frankfurt. Just had a quick stop, 2-hour stop on the way to a country that has a weird name. When they chose the name of the country, the Z's and the J's were cheaper, so they chose the Ja, man gaat dan met de lame jokes. name. They tried to get the cheapest name, so they chose Azerbaijan. It's a mouthful. So yeah, we're heading up. It's a beautiful airport. I'll show you around. I mean, not beautiful, but it's got amenities like it's got seating areas. Ik heb ook mijn kapel. Ik wil maar een picture. Jetzt de Jiddische man. No? Ik heb ook mijn kapel. Jetzt, als je geliked wil, dan hem liked wil. Ik wil maar een picture van TikTok. TikTok? Welcome to Baku. What does a smoking addict travel to? To Baku. Haha. Anyway, the fun No idea. All right. of travel. Brooklyn, how's it going? There is no suitcase tonight for us, and we have all our kosher food in the suitcase, meat, cheese, you name it, and it's stuck in Frankfurt. And now we're heading up to the mountains tonight, and that's our schedule. Everything is booked, pre-booked, arranged. So if we
We don't know if the suitcase will arrive tomorrow. That means we might not have food for 2 days, and even if it arrives, it might be rotten. That's the joy of travel. So let's see how long we can survive without any food. Welcome to Azerbaijan. Look at this place. Look at this place. Look at this. This is the second terminal. Terminal 1. Look at this. We found a Lada here. First Lada to sight. Is this your Lada? Schreibt mit Menschen mit Suitcases. This your Lada? Nice one. Yeah. Now we have the best car rental in the world. This guy is upgraded us. Should I say? You're the best. You're the best. And make sure we don't miss any scratches. If you'll skip 2 meals, nothing will happen. Yeah. Fine overweight. With dikke schommels. Very good. Very good stuff. Okay, since we... Deze moesten machen de Yiddish en Mina jokes machen bedieke schommels. Ja. Weil darf machen sicher, die brengt sich derselbe Sache. Darf doch auch machen Geld. Verwusst, wenn die jener Titus ist, als eine häusig Sache. Didn't get our suitcases, our luggage. We are going to find out if there's any kosher food. We're looking at almost 2 o'clock in the morning. Maybe we are starving our lives out. Look how neat the cans are laid out. Going out with schön kosher frucht. Have any kosher food? Verwusst. Food? No kosher food? I was never so excited to find Alpro in the fridge. Still on the hunt for kosher food. Lachtemis. You have kosher food here? This is schon einem gefragt. Ziehst du? Jener gesagt nein. chicken. This is quack quack? Yes. Quack quack. What's the name of this fruit? Watermelon. It's like watermelon. Wow. Can I have one? Okay, we're gonna buy this. Maals hat man sich zusammengekauft, du a ganze Trolle von kosher essen. Unbelievable. We never expected to be so much kosher food. Du am Mike, du, lass mal sagen, ob es da drüschen. Draait Iber. Nog een windet me zeg, hè? Not working. You wanna Stop sing Iber with me? draaien. Come sing with me. Best country, Azerbaijan, huh? It's Azerbaijan or Azerbaijan? Azerbaijan. This is Azerbaijani food? Garden blue. Garden blue? It's like a chicken. You have halapchi here? Yes. Where is halapchi? Halapchis. No today? Azerbaijani food? Maar dat zijn extra careful when we gaat weg. To andere countries. Because it kicks aus via Hus, it kicks aus via Yid, die represents the Yid, so you like it or not. Very nice pastries. Very nice. Which was the best? It's kosher, no kosher. You know Yevreski? Jewish? Jewish? Jewish. You know Jewish? Kosher? No, I'm Jewish. You're Muslim, I'm Jewish. I cannot eat. I love you. Thank you, I love you too. My friend. Thank you. Baklava is like the Turkish influence. They have influence from Iran, influence from Russia, everywhere. He does it to make the content interesting. Yeah, but it shows you that this is interessant. Aber schreit, man macht Keules, man draait Iber. We treffen kusher de feiglich. Beautiful. What a breed it is. Oh, fact Okay, here we go. Welcome to Baku. Beautiful city. Come on, baby. Come on, sweetie. Klappt mir schon, es hat mir schon zu dem. Das ist die Kastel, hè? Press for the kind. The live kids. Welcome to Lada Town. Every vehicle is a Lada. So sweet. Some ventilation. Look at it. The accent, the London accent sounds eigenlijk. It sounds ew, very smart. You know what I'm saying? Closer. Air condition. Oh my gosh. Lada, race with the Lada. Hey! Yoram Hoida, the president. Okay, we finally arrived to Cuba. And yeah, this is our villa for the day. It's 6 o'clock. Finally, we got home. 6 o'clock in the morning. You were supposed to arrive in the... Oh, wow. Nice. House for tonight. For this morning. And we're gonna start later. Nicht so zurückgestellt, huh? And quick nap, and we have to go to Shachris. Look at the culture. I came to Bashir, and very strict. We have to go with papuchas. The whole system of place. There are special slippers outside. You don't do there. Ja, technically willst du nicht heranwacken mit Schiech, wo die wächst in draußen, kannst du heranwacken an anything. Für Essen, sie Kaka, sie Schmitz,
in heranbrengen in dein Haus. In the house is cleaner, by the way. Wenn man macht a no shoes rule in the house. Sag mehr bequemer zu walken in the house. The house wird nicht so schmutzig. Walk on the floor with your shoes. We arrived 2.5 hours ago. Captain Nappy. And off we go again. Martin. Today, Hello we and will be welcome. exploring Krasna Sloboda. Krasna Sloboda in Russian means the Red Village. This village is unique. It's the last remaining old Jewish village outside of Israel. This village was built in 1731 and was known as Yevreiskaya Sloboda, the Jewish village. The Soviets in 1920 renamed this as the Red Village Vinny is amazing. Yeah. and shut Right. all the synagogues. Jews have been living here in the foothills of the Caucasian mountains for over 1,500 years. And now, only a handful remain. Ich meine, also gehabt uns mit der English accent. You can already see the Jewish cemetery on the mountain. Can you see that building there top? That's the Jewish cemetery. Cemetery? Now, You guys are seeing the cemetery? All the way up there? we're going to cross the river and we're going to enter into the Jewish territory. I think he comes from Montreal. Boker Tov! Boker Tov! Wo schreist da raus von der Car? Look at this place. This is one of the Rav Gershon's Keiner dort in schuldig, die machst da Video. mikveh. One of the leading rabbunim here. Welcome to Krasna Sloboda. Look at this. This is the river that separates between the non-Jewish Kuba. And this is one of the biggest shuls here. This is the Six Dome Synagogue. Look at the six domes. We're entering the Six Dome Synagogue. You have to remove your shoes in order to enter this shul. Look at this place. Shoe horns. And then remove the shoes in order to enter this shul, which is quite unique. Oh, dezelfde tones. Peaceful and no traffic. Ja, kein auf den Schweizer gehen. De mesmederisch mis am sach cleaner, weil keiner backen Scheram mit Schiech. In dort respect man, I guess, mehr als Schiel wie bei Inser Sado. Jori, can you teach me a few words? How do you say good morning in Boker Tov? In Jehuri? جوري صباح خيبو Sabah Abu? هذا Ah, Sabah Abu. What's your name? Sie wie redet, so ruhig. Also darf er gehen, the ganze Video. Moshe? Samuelov? There will be a leather shoehorn from a feuer. So gehen a silberne mit a goldene, der Ruf will gehalten so ist nicht was, wir gehen aufgehangen auf a special hook. صامويلو Samuelov. Naim Und noch wenn der Rebbe will gestorben, hat man es gelost, keiner wollte es nicht getouched. Lakir, Shalom Aleichem. Sabah El Khir. صباح خيبو Say Khebo. Oh, it's not like Arabic. Sabah Khebo. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. How old are you? 17 17. Oh, we need shidduch. When Wo you der reist die über? Wer sucht dir, wo er sieht? get married? Khatuna. Von was kann man nicht fragen, when do people get married in dem Platz? How does it work? Die das gassen, wo weiß die, wo er ist? Hast du es schon gassen gehabt? خاتم Khatan. Ha, Mazal Tov. Hast du kiek dir mal, wer Gerne das betrifft. shidduch für Wo fragst du, wo heißt, wer sagt das Shidduch? Wie mischt dich heran? him. Richt das shidduch. Es about mich ist ein personally, it's just the chassidische Weg von Reden. אבל יש פה גם ילדים, מה אמרת? יש? זהו, נסגר כבר. נסגר, כי אין ילדים. אין ילודה.
ויש ישיבה, כן, משהו? כן, כן, יש לו בבית מדרש. בנים ו20 בנות. וואו. כל הסיפור. 35 תלמידים. כמובן שאני הגעתי אז היו 50, 60 תלמידים. People who were nifter, who passed away from the community in 1964. Look at this. Want to see the pages? 1, 2. How many people lived here? 1970s. And then it finishes Where the last rustig gestorben? all the way to 2025. Six Dome Synagogue. This is sixth term, and no. This is the winter one. They're using the Gilaki shul because it's smaller, so it's easier to heat up. Wow. The other one's too big to heat up. This is Hillel Ben Chaim. He was the architect of the shul. See, so you come from Iran. How many years? A few hundred? You read No, your family. date of the synagogue? 1880. 250. 25. Oh wow. Isaac Yankov. Even when you come the name from the Yankov, from the gas. River separating between the Jewish and the non-Jewish villages. Very interesting. Very interesting. That's a mosque right there, and here, right opposite, a synagogue. And everyone lives in peace. Oh. Let's have a look. This is the Jewish village. And I'm gonna also check out from the house. Let's check out. Hello, good morning. How are you? Jahuri? Mit der Vape. Huh? Okay. This is the carpet museum. Let's have a look. So Azerbaijanis are very proud of their carpet heritage. אתה מדבר עברית. אני מדבר צרפתית, לא עברית. אתה גר פה? לא, איפה? ירושלים. This is a traditional way of weaving carpets. Masa Oirig. How do you answer the situation here? Look at another one, turn around, loop, cut. I'm gonna say it again, I've said too many times, but everywhere Ladas, and I'm getting too excited, I get emotional. Look at this view. The Besmedrish, police everywhere, Besmedrish, Cuba. A lot of rich people from Cuba. Look, Krasna Sloboda, you can see the houses here. So many of the Jews have left, and some have become really rich. There's 3 billionaires. One of them got Nisayev, come from here. Okay, so we're here in Krasna Sloboda, the Jewish town that I spoke about earlier. We're back here, went back to our apartment to eat and check out. Came back to this building, which is the Besmedrish, Beta Medrash, where they're learning. So where young students learn, and it's locked. So I have a friend here, said it's going to be in 5 minutes. So there's a language barrier. It doesn't speak Hebrew, it doesn't speak any other language apart from Russian and Azerbaijani. So we're just waiting for him to come. Hello. So Moshe has arrived, Shlomo, and with Moshe, and they're going to help us out. Thank you so much. Thank you so much. This is the yeshiva. Thank you. Oh wow. Du wasch was auf the fees. You have to be clean before you get in. Here we go. Wow. Look at this beautiful building. This is the Besmedrish. You can see a whiteboard, some tables, and here you got finally some svurim. So. En hij voert glaagwater. And a schai, schnayas, schnebrire, everything. Svurim. It's old. Varsha. 100. 1866. Wow. Yes. 1866. What is this? Let's see. Amul pflegen Menschen voeden. Back in the day pflegen sie voeden zu Russia, zu Polen, zu die alle alte Schielen und aufpicken sie voeden und rauswacken damit. Mal getroffen in Israel pflegen sie das verkaufen. So, sei darf mal watschen. Look at this. Wow. Nach. This is 1909. Yeah, Slavita, Achim Shapiro. Slavita Gemara, 38? 58. 58. Let's have a look. Jitamir. Wow. We have a gym here, kosher gym. Let's go.
1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, Go to that. 6, 7. 4, 3. Oh. That's the dormitory. Okay, so finally we got access to the mikveh. We couldn't get to the lake, to the river. My friend Moshe has the key. I'm going to Toivel the Kailim. He just unlocked the mikveh compound. Let's have a look. Okay, here we are. Got Toivel in the Kailim. If you look up that hill, that's the Jewish cemetery. This is one of their 4 remaining shul synagogues here, and it's been turned into a museum, the Mountain Jews Museum. Oh, Shalom Aleichem. Where are you guys from? מאיפה אתם? מוסקבה, שלום עליכם. למה? כי בזמן סובייטים לא נתנו לאף אחד Even today, they remember the bold deed of Rabbi Reuben ben Samuel, who with the help of God... A mountain Jew who served with the British Brigade against the Nazis in 1944, and he wrote Heil Hitler, a gift to Hitler, on his mortar. These are the billionaires from here who sponsored the museum. Look. Welcome to the Jewish cemetery, Krasna Sloboda. Wow, kijk on de Steiner. A young boy, Bocher was weg. The river is dried out, and this is the entire Jewish village, Krasna Sloboda. Look, and beyond that, across the river, is Kuba. They used to have like 16,000 people living here. Okay, so this is the tziyun of the famous rabbi of the community, Rabbi Gershom ben Rivon. And this is also a monument to the other rabbonim of the community. And look, it's like they're looking over, watching over the entire community. Finished davening at the kiver. Now, because my car is up this side of the hill, I gotta climb it again. Oy vavoy. Alright. We're doing it all wrong. I know. This is the way to live. I get it. Yeah. Ruhig, calm. Wish me luck. Sitzen in draußen. Hat mal Kaffee in draußen. Mit der Ruhigkeit. The Caucasian Mountains border Azerbaijan. Oh, wie heißt der? Pfefferkorn. Georgia and Armenia. These mountains are home to some magnificent mountain and ski resorts. It also gave the name to white people who are known as Caucasians. Philosophers in the 1700s believed that Noah's Ark stranded here after the deluge, the Mabul, and hence the name Caucasians stuck on white people. Welcome to Shah. Shah is from the Persian word Shah, which means king, and Dag in Turkish means a mountain. Okay, this is our resort. Today we're going to go a bit higher down for a change. We deserve it, but next time it's going to be fun. Wow, kijk on de. Beautiful. And it's going to clear up. Beautiful resort. De 50 me gelegd en zijn we met dat pad in het hotel, een pas hotel. Okay, the view from the hotel room. Come skiing in the winter, it's beautiful. You see, we managed to get something together. Some pasta, some tomatoes. Gemacht hebben, zijn mooi zetten zo. Yeah, he's bringing waterman for us. Now in the Shadag resort. One second, how do you... And foot up to save the situation. Police, coaster police, coaster police, police coaster. Mincha? Say that the Shadag coaster was a lot of fun, I must say. Do you agree? Yeah. Let's go. Yeah, I must say it's a lot of fun. This is a resort that's worth making the way to come here. There's lots to do here. Hikes, nature, waterfalls, activity. But the hikes and nature and there's guys in the stien, huh? You name it, and very nice resort hotels, so it's worth coming here. In the winter they have skiing as well, so I would highly recommend this place. We're going on the zip line today. Shadag zip line. On a complimentary cable car, okay? Come on. Hey!
No? On the Caucasus Mountains with a cucumber steak, rice and what is this ingredient? Corn. And corn carpaccio. Amazing stuff. Amazing. Good. Wo haben sie nicht machen? Eispeis. Eier. Good job. Thank you, guys. Good morning. From the Caucasus Mountains. Look at this. Peaceful. Coffee time. Okay, this is the Yiddish grocery do. Kosher. Look. Hang the Sachen bags. Bye, see you later. Thank you. Okay, it's 8 o'clock in the morning. Back to the Chinese car. And off we go. Look at this place. Look at this place. Okay, we're going to say bye to the Caucasus Mountains. Esther. Unsere drei Schwestern, and welcome. How you Just gonna doing? make one more stop. Look at this. Need more time, mate. Guys, if you come here, one day is not enough. Azerbaijan beauty. It's absolutely stunning. Look at this quaint village. Ooh, chai. Chai? Hij mag het tableau draaien. So, Azerbaijani has a mix from Turkish, it's Halton and Russian, so it's Halton. So now you say good morning. Sabah is like Turkish, it's like Persian and Arabic. Ghuur, Sabah Ghuur. This is the Laza waterfall. Okay, we have a very tight schedule, 3 days in Azerbaijan, so we wanted to make as much as we can. So before we left the hotel, we decided we're going to come here to Laza, which is a few minutes from our drive from Shadag. We have to see this place, and the car rental company told me you cannot miss it. If you came to Azerbaijan and you didn't come here, you did not come to Azerbaijan. So decided to make a small detour, which is about 15 minutes, and you can drive almost all the way up to the mountain. Who's in the mountain? And see the Hershey Green. How you doing? majestic waterfall. Oh, who's this guy? Anyway, so yeah, well worth it. If you come to Shadag, if you come to the Caucasus, make your way up here. It's not far. It's not much off route. What do you say to this place, Mr. Fat? Oh, it's a stunning place. So relaxing. Overtime do anytime. Sabah el khair, sabah el khair, sabah el khair. The army everywhere now. Azerbaijan is very militarized. We're going to stop in the local bazaar here. We just passed a small village. Let's have a look what we can see here. Hello! Oh, chicken. Russiski? Azerbaijani? How do you say thank you? How old are you? I? You? He wants to know my YouTube channel. It's me. The local butcher. Oh, ik gezien dit video. Wie gewoon in India naar de gefiffen van jedem. Die hebben gedraaid in India. Sabah khair. How are you guys? Hello, mate. Right, how are you guys? Let's take home a whole box. How much for the box? Oh. What type of software? Software or hardware? Hardware. I am actually expecting to do master in robotics engineering. Oh, okay. Yeah. If you want to go abroad. You gonna work in Germany? Yes, actually. Yeah. I want actually to be it. Clever boy. Yeah. How are you? Wow, what type of bread is this? You speak English? English? But we think this name of the bread is chorekchere. Guys, they are quite, it's got the Soviet feel to it. People are very reluctant to talk. Of course, but he's reist. Don't want to be on camera. Yeah, you can feel it. Sabah khair, you okay? Okay. How are you? Sabah khair. Cuts the tobacco leaves here and he grinds it into smaller pieces. Hello, tobacco, huh? Real, ah? Ah. Let's see. Ah. Can I change? I give you one, you give me gold? Ah. Let's make a campaign to give him. We need to give him a gold teeth, no? Honey.
And cheese. Oh, it smells cheese and honey. This looks like farmer cheese, no? Ja, Textilada. also macht man farmer cheese. Textilada. Amazing. Some cultures still don't have an issue with being afraid of people stealing. You can walk up, take whatever you want, and they're not afraid because people don't steal. Okay, finally seeing for the first time the Caspian Sea. A lot of oil to be found in the sea underneath. Beautiful. Same country, just 2 hours away. Okay, welcome to Candy Cone Mountain. Look at the colors, look at the colors. The colors come from the oxidite that's on the groundwater. It's got a lot of iron and the oxidite turns it into this color. This is still white because it's just, look at it. It's not the rock is color, the soil, different colors. Look. Okay, look at this. We're heading into Baku, the capital of Azerbaijan, and look at this. We're passing by the pink lake. It's literally pink. The algae from the weeds create this color. Drivers here are absolutely mad. Almost nearly two crashes here. This is Azerbaijan. The reason why the country is so rich, actually, not the people, but the country. This type of pump is called a horse jack. You see why? Looks like a horse nibbling away. Got another one there. You can see the city of Baku right there across. India number 2. This is Yanardagh. Look at this. Yanardagh is the fire mountain. This fire burns through the gases. In addition to oil, Azerbaijan also has natural gas. And this is burning here in Stuma for me. That's why, because of these fires in the ground, that's why the symbol of Azerbaijan, they're busy with fires. It's really hot, really hot. Alright. Ich habe gegeben mal like. Ist kein schlechter Video gewesen. Camera work, storytelling, it's alright. Besides for die 2-3 Mal sein, like wir ja überkochen und schreien und jeder da wissen ein bisschen in der Grocery type of attitude, but otherwise not bad. Reden nicht von Likes. Had ich bis auf das Video gebe ich hit den Like-Button, so geht ein langer, riesiger Weg. Auch seht ein paar Tuschen rausgekommen, so we'll leave it for another time. Blue Sky, social media wasn't banned. Well, kann sein nicht kein social media at all, so du wirst ban. Australia hat schon gebannt, es ist durchgegangen, oder sie gehen, sie wollen, sie müssen. What's the case there? Alright, Gevre. Sie kommen der Zeit. Ich darf mir gesegnen. Ich darf sagen goodbye. Kein Mensch hier sehen, noch mehr haben, die Time to try, but I gotta do it. Ich will gerne mal schauen, für jeden, wir suchen eine lange Zeit, eine kurze Zeit, viele Dinge, wir haben auf andere Tabs gemacht, mit YouTube an der Tab, aber warum ich mein dir? Ich will gerne mal schauen, für jeden Liker, Sharer, Commenter, Subscriber, and especially member, you know. I can light cigarettes for free. Matthew Farrell, hello and welcome. Housekeeping. Hand is Tuesday, so met gaan live 7 zeiger hand. 7 o'clock at night. Ob ich bekomme ich kein gig or something, ob ich wenig busy, but otherwise, we'll see you at 7 o'clock at night. What else? Wirst du schicken für the unboxing for next week, Monday. Habe ich pinned the address on top. So, gotta check us out. And die willst darauf self in the channel. Einer von den Wegen ist, als die kaufst an Sachen bei Amazon anyways, gehe ich posten einen Link. Zieh Amazon, das ist kaufende Item, just, wie heißt das? Click us for the next 24 hours, whatever you get, and bei Kimicha Commission. So it really helps out. Jeder Dollar helft. And Twitter was banned. Alright. Hopefully, unser revolten. Hopefully, man revolten the situation. Let's see what happens. So that's it with housekeeping. Thank you all for being here. I really do appreciate it. Have a lovely and awesome day. See you soon. And until next time, stay kind to one another. Peace.